Hello, 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 everybody. Welcome, welcome. Thank you, Mr. Michael. Thank you so much. Thanks for joining. Good to be here. Do I have an advance for the remote? Okay, so, okay, I'll hit you. We'll do this without AI. Well, good afternoon. Who here was in the other session next door? Everybody in? Great to see everybody. Hey, you guys in the back, come on, move up a little bit. This is going to be a cozy little intimate thing. Let's come up a little bit. Let's get this. We're going to do training. This isn't some big speech. We're actually going to do some training. We're going to learn how to make some money. Am I hearing the speaker next door? After the other guy, after he was done with the slides, the translator's finished, and that automatically changed it off. I don't know what you're talking about. After he was done with the slide, after the translators are finished, I just automatically clicked on the next one. Make sense? Is it going to work? Everything's good? Yeah. We're good? Okay. All right, good. We're good. Our sound guy, media guy says we're good to go. All right, so welcome. What we're doing today, so what we talked about next door was, why this is so important. Why are we in solar? What's all this big money? But if we're not able to get onto somebody's door and have them go, yeah, I'm not interested in solar, and a few minutes later go, yeah, I guess you're right. I should, probably take a look. That's the whole big idea of being on someone's door is we're not looking for people who are interested in solar. The guys who are going to come up here and talk next, they're on virtual sales, they're buying leads. They're all talking to people who are interested in solar. Why do you not want to be doing that is because anybody who's gotten themselves interested, either they've seen a few presentations and nobody was able to close them, they've been looking at marketing ads, maybe they're an environmental person, whatever, but they've clicked on a button that says, I'm interested in solar. And now there's 10, 20 solar companies, bots, all sorts of AI, all talking to them. There's no amount of things that we're going to do to insert ourselves into the process to really create value. I got it. And then, so what we're going to do is the other stuff. So here it is. Here's the training. How to get onto a door. And everybody says it's saturated. There's people get tired of knocking on doors. They say they've already talked to 10 solar guys. It's saturated. Yes. Bueno, básicamente lo que dice Michael es que no estamos interesados en gente que está interesada. ¿Por qué? Porque todas estas compañías que venden leads, que nos ofrecen el cielo y las estrellas, lo que hacen es tomar gente que ha puesto su nombre en cualquier propaganda que hayan visto de Facebook, de YouTube, de cualquier lado, y ese nombre le va a aparecer a 10, 20, 30 diferentes compañías, y esos 10, 20, 30 vendedores van a estar encima de esa gente constantemente. Y obviamente eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando gente a la que le hayan presentado, a la que no le pudieron cerrar o que nunca ha visto una propuesta. So we want to talk to people that are not interested in solar because that's where the money is. Queremos hablar con gente que no está interesada en solar, porque eso es donde está el dinero. So let's talk about the overview. How do we, think about it from a big picture? What do we want to accomplish at the door? Vamos a hablar del panorama grande y extendido para saber qué es lo que tenemos que hacer en la puerta. The reason that people don't like knocking on doors is because what they're doing isn't working. La razón por la que no le gusta a la gente tocar puertas es porque básicamente lo que están haciendo no les sirve y te cansas y te decepcionas inmediatamente. So we have to change our idea of what we think we're going to do at the door to a completely different idea. Entonces tenemos que cambiar lo que pensamos que hacemos en la puerta por una idea completamente diferente. We're not going to be the friendly, happy Mary Kay salesman who says we can reduce your cosmetic cost by 30%. And by the way, we have a new color lipstick. No vamos a ser la persona amigable que viene a tratar de ganarse la confianza, qué bonito está tu jardín, qué lindo carro tienes. No somos esa persona que viene a ahorrarle $20 en su línea de cosméticos para mostrarle un nuevo color de lápiz labial, por ejemplo. We're going to be very serious, very valuable business people who don't have a bunch of time, who have just shown up on their door. Vamos a ser personas serias, personas que vienen a hacer un negocio y personas que no
tienen el tiempo para estar en la puerta más de 2 minutos. And my message is bad news. Y mi mensaje son las malas noticias. The British are coming. The British are coming. Los ingleses están viniendo. Es algo que lo manejan mucho en Estados Unidos cuando Paul Revere avisaba que ya venían los ingleses en la época de la revolución. Y eso es el trabajo nuestro, venir a informarle a la gente de las malas noticias. Or we're Noah, who's been told from God, the storm is coming, the water is rising. O Noé, al que Dios le dijo que iba a haber un diluvio y que las aguas iban a subir, y él le avisó a todo el mundo. Noah was not looking for people who were interested in getting on a boat. Noé no estaba buscando a gente que estaba interesada en subirse en el barco. He was telling them, if you don't get into the boat, you will be in a catastrophe. Lo que le decía a la gente es, si no estás en el arca, pues vas a estar en el medio de una catástrofe. So let's do that at the door. The first thing we want to do is establish credibility. We want them to know that someone important that represents an important company is at the door. Lo primero que vamos a hacer en la puerta es establecer credibilidad. La gente tiene que saber que tú representas a una compañía estable y de confianza. We'll do that in just a minute. Lo vamos a hacer ahorita. The second thing we want to do is let them know that this is very urgent. I can't come back and talk to you about this in a couple weeks because this is so urgent that it's important that we speak right now. Lo segundo que vamos a hacer es explicarle a la gente que esto tiene urgencia. ¿Sí? Esto no es algo a lo que puedes volver una y otra vez en las próximas semanas a visitarlos nuevamente. Esto tiene que ser hablado ya. Not only is it urgent, but it's very, very important. No solamente es urgente, sino muy importante. It's very important because what I want to talk to you about is something that will be devastating to your family financially if you don't understand it. Es muy importante, ¿por qué? Porque si tú no me escuchas, lo que tengo que decirte es algo que puede ser algo devastador financieramente para tu familia en un futuro cercano. The next thing we want to do is ask a question and stop talking. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una pregunta y dejar de hablar. What have we got there? Okay, once we stop talking, which will surprise them, then we're going to get the pitch out. People are not interested in solar because they don't understand it. We're going to tell them just 2 or 3 things about solar that's going to cause them to become very interested. Dejamos de hablar justamente para hacer preguntas y ese es el momento en que vamos a decirle a la gente nuestro pitch de solar. 2 o 3 cosas importantes. Once they're talking to us, we're going to move in for the close. We're going to set the appointment. Mientras estamos hablando, vamos a seguir hacia adelante y tratar de hacer la cita. Setting the appointment is just an exercise. It's a job the 2 of us need to do because we've already decided this information is important. Hacer la cita es simplemente un ejercicio entre tú y el dueño de casa y ya decidimos que es algo que lo quiere hacer y nada más tenemos que buscarle el tiempo y el momento adecuado. One more. There we go. Okay, establish credibility. So, how are we going to do this? We're going to show up at the door, business, important, my time is valuable, and my time is also very scarce. Lo que vamos a hacer es llegar a la puerta, no tenemos todo el tiempo del mundo, algo muy importante y mi tiempo es. And we're going to do this in about 6 seconds. Y esto lo vamos a hacer en 6 segundos. We have 6 seconds to get them to decide, okay, I'll listen for a little bit. Tenemos que 6 segundos para que la gente decida, para convencer a la gente de que es algo que lo quieren escuchar o no. We want them to think that instead of, oh no, there's a salesperson here. Queremos que piensen eso en vez de decir, oh no, otro vendedor de solar más, alguien más que me toca la puerta. And that's what we're going to accomplish. So let's do this one. So I'm Michael O'Donnell, and I'm with Sun Solar Solutions, and I'm about to knock on this person's door. I'm not going to be talking about puppies. I'm not going to be talking about, we have people in the area that we've talked to about. We're not going to be talking about savings.
We're going to be very serious and very important. I'm going to address him, right? I know his name. I'm looking at my rep card. His name is Juan Ordonez. I know my name. I'm going to use both of those names to let him know this is very important. Vamos a hablar justo, no vamos a ir a hablar de qué bonito, como decía hace un momento, qué bonito es tu perro. Tenemos muchos clientes en el vecindario, acabamos de hacer 2 instalaciones más aquí a la vuelta. Nada de eso lo vamos a hablar. So let's begin. Tenemos el nombre de la persona, trabajas con tu aplicación de canvassing, de toque de puertas, y ya sabes a dónde vas y con quién vas a hablar. Okay, so here, let's begin. Knock, 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 knock. ¿Ya? Mr. Ordonez? ¿Sí? Michael O'Donnell. I'm with Sun Solar Solutions. Listen, I only have a minute. I'm running behind schedule for my next appointment with your neighbor. I only have time to drop off a card. Is that okay? Yes. Yes. Gracias. So let's pause there for a moment. I'm at his door. I've addressed him by his name. Estoy en su puerta, me dirigí a él con su nombre, His last name. We're not friends yet. I'm not here about friendly issues. con su apellido, porque aún no somos amigos y no estamos aquí para ser Mr. amigos. Ordonez? Yes. Sí. Yes. I've been at his door 1 second and I have 1 yes. Estuve en su puerta un segundo y ya obtuve el primer sí. I'm Michael O'Donnell, and I'm with a very important company called Sun Solar Solutions. And I'm a very important man who has no time for you right now. Soy un hombre muy importante Yeah. que estoy con la compañía Sun Solar Solution y no tengo mucho tiempo para estar aquí en la puerta. ¿Qué puedo hacer por usted? Yeah, I only have time to drop off a card. Is that okay? Solamente tengo tiempo para darte una tarjeta de presentación. ¿Eso está bien? ¿Es para solar? It is about solar, yeah. Is it okay if I just drop off a card? Yeah, it's okay. Yes, Está bien si okay. solamente te dejo una tarjeta de presentación. I'm on the door. Estoy en la puerta. I've addressed him by his name. I have resources. Le digo su nombre porque tiene los I'm here for him. Estoy aquí por él. I've told him my full name, Michael O'Donnell, and the full name of my company with weight. Yo le dije mi nombre completo y el nombre de mi compañía y el Pérez. I'm very important, very little time. Is it okay if I'm just here to drop off a card? Is that okay? Es muy importante, trabajo con una compañía muy importante. Está bien que te dejes esta información. Está bien. I'm important, you're important, our time is important. We don't have time, right? But I'm just here to drop off a card. Yes, yes. I have been on his door for 6 seconds and I have 2 yeses. Yo soy una persona importante, él es una persona importante y vengo por algo importante. En apenas 6 segundos he logrado 2 sí en la puerta. Now I'm going to say something to make him think, maybe I should listen for a little bit. Ahora le voy a decir algo que lo va a hacer pensar, debería escucharlo un poquito más. You want this to be something that's very impressive. Tú tienes que hacer que esto sea algo muy impresionante. Mr. Ordonez, the reason I'm here is we've had 17 of your neighbors turn their roof into a power plant with us. Señor Ordóñez, la razón por la que estoy aquí es que tenemos 17 de sus vecinos que han convertido su techo en una planta de producción solar. We've also had 2,000 of your fellow Peoria residents also hire us to turn their roof into a power plant. También tenemos 2,000 de sus vecinos conexos en el área que nos han contratado a nosotros para ese solar. By the way, we're also locally owned. We live here in this community, and we have 5 stars of ratings with the Better Business Bureau. También somos una compañía local y tenemos excelentes top reviews en lo que es Better Business Bureau. So now we've got a credible conversation. I'm important, you're important, the time is important. We're not screwing around here. And you have a company here who is a legit company. So what is it about your company that is legit? Entonces ahora tenemos una conversación muy importante. Él es importante, yo soy importante y tenemos una compañía con bastante credibilidad. ¿Cómo es tu compañía? Think if I were talking to the owner of your company and I said, I'm thinking about buying a solar company. Why would I buy your solar company instead of everyone else's solar company? This is how the high level, we're 5-star rated. Lo importante aquí es, tienes que pensar que estás con el dueño de una compañía, porque ese dueño de casa, sí, es el presidente de esa empresa, atrás de esa puerta, ¿verdad? Entonces tú tienes que pensar, ¿por qué me compraría a mí y no le compraría al otro? So he knows who I am.
Ya sabe quién soy, He's with a very important company está con una empresa importante who's done very substantial trabajo que ha hecho muchísimo trabajo sustancial with my neighbors con mis vecinos and my community. en mi comunidad. Those will have him start thinking, this seems like maybe it's important, I don't know. Eso va a hacer que ellos empiecen a pensar que tal vez vale la pena escucharte. Instead of, how long do I have to wait to shut the door so that he doesn't think I'm a very rude person? En lugar de que empiece a pensar mientras te escucha hablar de quién sabe qué cosa, pensando a qué hora voy a poder. Next is cerrar la urgency. puerta. Urgency, urgency, urgency. Lo siguiente que viene es urgencia, urgencia, urgencia y urgencia. APS is the big utility in my area. El APS es la compañía de luz más importante en nuestra área y le hemos nombrado en español apúrese porque sube. Mr. Ordonez, may I call you Juan? ¿Sí? Juan, the reason I stopped by is that APS customers have only 30 days to go solar before they miss out. Señor Ordóñez, ¿lo puedo llamar Juan? Sí, claro. La razón es porque estoy aquí, que APS solamente ha dado 30 días antes de que incremente los números. ¿Para cambiar qué? And there could be many reasons. The utility is changing the price. Your neighbors are grandfathered in and you're going to miss this. La compañía está por cambiar los precios y sus vecinos ya han sido los que se apadrinados por la compañía y esto está a punto de perderlo. Learn what's going on with your local utilities and what's changing, and that will create massive, massive urgency. Aprendan exactamente qué es lo que están pasando con las compañías de luz en cada área y eso es lo que va a hacer que ustedes puedan imprimirle urgencia a su mensaje. There are many, many ways to create this urgency. Be an expert about what's going on. Hay muchas formas de crear una urgencia. Tienen que ser expertos en cómo hacerlo. There is one urgency point that affects all of us right now and every door we knock on right now. Do you want to hear it? Hay una urgencia que nos aplica a todos y que nos va a cambiar. One, the reason I stopped by with almost no time is because this is so urgent. I feel like you'd be angry at me if I didn't make the time to at least drop off a card so we could talk later. Ahora Juan, la razón por la que estoy aquí es que a tu puerta no sabías, pero te enojarías conmigo si no te doy la información que te va a enterar. ¿Qué información? The reason I'm making this time is there are literally only 2 weeks left where you could take a look at a solar proposal and get $10,000 to $20,000 in your hands this January, February. In 2 weeks, that will be gone. La razón por la que estoy aquí es porque solamente tienes 2 semanas para recibir de $10,000 a $20,000 de retorno fiscal antes de que termine el año. If you look at solar later, this money that came out of your paycheck this year, it will go away. If you look at it in the next few days, you'll have time to think about it, 2 weeks, to see if you want more to think about going solar. You will have that time to make a decision and get that money right away. Si tú dejas que pasen estas 2 semanas, tú no vas a tener ese beneficio. Si tú lo ves hoy o en estos próximos días, vas a tener ese beneficio antes de que termine el año. I don't need to explain the details of this. It's just true. The tax credit money, if he looks at this now and he gets paperwork dated in October, he will get this money in January. If he looks at it in 2 weeks, he'll get it in a year and a half. Básicamente lo que dice es que si tú ves a una propuesta ahora, ¿sí? y decides tomarla y firmas ahora, ese sistema se va a poder instalar antes de fin de año y ese crédito fiscal lo van a poder reclamar en sus taxes del 2023 en enero, febrero o marzo del 2024. Si tú te tomas más tiempo para eso y el sistema no se instala en este año, tú vas a poder reclamar ese crédito en tus taxes del 2024, los cuales los vas a hacer en el 2025. Entonces esos 5, 10, $15,000 de crédito fiscal de este año básicamente desaparecieron y donde los vas a poder reclamar es en los taxes que ya te van a quitar en el año siguiente. If it's there at all. Si es que tienen el crédito y si es que existe, porque
puede llegar alguien y lo cambia. If Biden doesn't win again, there's a good chance the Republicans will reverse this law because it costs over $1 trillion and they say we don't have the money. Si Biden no gana nuevamente, los republicanos probablemente van a quitar el crédito. ¿Por qué? Porque cuesta 1.2 trillones de dólares y no quieren más deuda. Urgency, urgency, urgency. Urgencia, urgencia, urgencia. Why is this important? It's important because of the new law. Esto es importante porque por la nueva ley, The Inflation Reduction Act the Inflation Reduction Act, requires your participation, requiere que usted participe. or it will have the opposite effect. Instead of reducing your inflation, it will cause your energy inflation to skyrocket. O si no participa va a tener el efecto contrario, va a hacer que la inflación y el costo de energía siga subiendo. See, Sí, very, very important. muy, So, muy importante. we only need one important thing. But if you don't like that one, you could say, yes, our local utility, the Arizona Public Service, just got a 700-page document. Si eso no es importante, simplemente le puedes decir a cualquiera de los dueños de casa que la compañía de luz del área donde tú estás acaba de recibir un paquete de 700 páginas That says they must reduce the emissions from these coal plants by 90%. que les está diciendo que tienen que reducir sus emisiones de carbono en un 90% en la siguiente década. In the next 7 years. This will cause your electricity bill to double and double again. Esto va a hacer que tu recibo de luz se duplique una y otra vez. That's right. What we were talking about in there, inflation, the Green New Deal, and the new regulations from the EPA will cause their bill to double, not over 15 years, but much, much, much faster than that. Todas estas regulaciones no van a ser como históricamente se ha duplicado cada 15 años, que sea mucho más rápido, no una sino 2 veces. Now it's time to stop talking. We came to the door and said, I gotta go. Like, Ahora es el momento de dejar de hablar. they're expecting you to try to talk and get your foot in the door, and you're telling them, I gotta go. Es lo que espera el dueño de casa, espera que le pongas el pie en la puerta, como lo hacíamos cuando vendíamos ollas, para que te dejen entrar. Y es lo que está esperando, pero tú le estás diciendo a este dueño de casa que tienes 1 minuto para hablar con él y que ya te vas. Now they're expecting you to talk and never Espera shut que up. hables y hables y hables. We're going to surprise them. We're going to ask them to talk, and we're going to shut up. Lo que vamos a hacer es sorprenderlos y cambiarles la jugada y les vamos a pedir a ellos que hablen y nosotros nos callamos. You can ask many questions. Some of them are fun. They should deliver a message. They should be quick, but stop and let them answer. Puedes hacerle algunas preguntas incluso graciosas, pero tienes que hacerla y dejar que ellos respondan. One, have you received your free design that will show you exactly how much money the government's going to give to you if you go solar? Juan, ¿recibiste ya tu diseño solar que te muestra cuánto dinero vas a recibir del gobierno? I don't understand what he said. You said what I said, right? Yeah. Right? But I asked him a question. Did you get your free design? I almost don't care what the answer is. I want to see how he's reacting to what I've already said, and I'm going to use my poker face. Lo que quiero, no me interesa la respuesta, lo que quiero saber es cómo reacciona a lo que le estoy diciendo y voy a usar mi cara de póker, como se dice, ¿no? La carita de... Read his de face. La carita de tontito. Read his face, read his words, read his voice. Lee su cara, lee su voz, lee su lenguaje corporal. What I want to know is he crazy? Lo que quiero saber es si es que está loco, Is he hostile mad? sigue siendo hostil conmigo Or is he mean? o es malo. Yeah. If he's crazy, hostile, or mean, I know this conversation is almost over. Si es que I'm going to end it, not him. Si tiene una de esas 3 características, sé que esta conversación está a punto de terminar y voy a ser yo quien la termine. If instead he shows me that he thought about what I said and had some kind of answer, any kind of answer, I know I have a sane person who's not mad that I'm here and isn't a mean person who just wants to make me feel bad. Si es que no me da ninguna de esas respuestas, sé que algo de lo que dije
y ya lo ha pensado alguna vez y me va a dar alguna clave de que le puede seguir hablando conmigo. Mr. Ordonez, can I ask you a question? If your electric bill was half as much as your mortgage, how would that affect your family? Si es que señor Ordóñez, si es que su recibo de electricidad sería más o menos la mitad de lo que usted paga por su vivienda, ¿cómo haría eso que usted se sienta y cómo le afectaría a su familia? Yeah. Tell me I'm not interested in solar. I've seen that before. I don't like it. Ya lo vi antes, no me interesa. Mr. Ordonez, we have you down as not interested in solar. That's not why I'm here. Señor Ordóñez, lo tenemos escrito como no interesado. Esa no es la razón por la que estoy aquí. Yes. So why are you here? I'm here because, and why you're not interested in solar is you already have electricity. What you don't know is because of the things I just told you, your bill is going to double and then double again in a very short period of time. Yo sé que no estás interesado en solar porque básicamente tú tienes electricidad en tu casa. Lo que tú no sabes es que tu electricidad se va a duplicar y se va a duplicar otra vez. So, now that we've shut up and asked a question, got to listen, now we know now it is time to get the pitch out. It's the pitch, the information about solar that changes people's minds. Ahora que ya sabemos lo que está pasando, es el momento en que tenemos que hacer una presentación de solar que cambie la mente del cliente. And the pitch is pretty much always the same, and everybody knows it. But now we've prepared the ground, now it's time to say the pitch. Más o menos la presentación es la misma que todos les decimos, pero ya preparamos el camino, hicimos el marco de la puerta que vamos a entrar y lo vamos a hacer ahora. But first I'm going to remind him, I have to go. Primero le vamos a recordar a esa persona que tienes un segundo para estar con él. Where I'm going to go is I'm going to go talk to an engineer. A dónde voy a ir es hablar con un ingeniero. I'm going to have him look at your roof. Voy a hacer que esa persona que es ingeniero vea tu techo. We don't need to come out for that. No necesitamos venir para eso. We can see your roof on Google Earth. Podemos ver tu techo. We can de forma design the satelital. panels. Podemos ponerle todos los paneles. And we can see if your roof is good or bad for solar. Y podemos ver si tu techo es bueno o malo para solar. If it's bad for solar, you will never see me again. Si es que es malo para solar, no me va a volver a ver por aquí. If it's awesome for Si solar, está magnífico, unbelievable. increíble, If it can make you $50,000 to si te $100,000, puede hacer de 50 a 100 mil. not in más savings rico, but in profit, no en ahorros, sino en ganancias. then I'll have him finish his work. Then, ahí voy a tener a mi ingeniero terminando tu And he diseño. will create a proposal. Y él me va a hacer una propuesta para que la veamos. And here's the pitch. Aquí viene la presentación. What the proposal will show you is that there is no money from your pocket that has to come to me to get this system up, running, and working. Nothing. Lo que esta propuesta te va a mostrar es que no necesito ni un centavo de tu bolsillo para que tú puedas tener tu solar instalado y funcionando. Your electricity bill is going to go from here to here. Tu bill de la electricidad va a ir de aquí a acá. The state of Arizona wants you to go solar, and they have some incentives. I'll show you those too. El Estado tiene algunos incentivos, depende de dónde esté uno, y te voy a enseñar cuáles son. The federal government is going to give you somewhere between $10,000 and $30,000. I don't know how much. El gobierno federal te va a dar de entre 10 a 30 mil dólares, no sé cuánto realmente será. And do you know how much? No. Do you? No. ¿Sabe usted cuánto? No. You know who knows? ¿Sabe quién sabe? My engineer will know. Mi ingeniero sabe. Yes. He will know. And he will give that to me. Y él me va a dar eso a mí. Juan, I'm not asking your permission to do this. I will have the engineer look. No le estoy pidiendo This is autorización happening. para hacer esto. El ingeniero nuestro lo va a hacer de todas Yes. maneras. I will have this information. Voy a tener esta información. I will know how much profit you would have over the next 20 years without spending any money. Voy a saber Yes. exactamente qué tantas ganancias va a tener usted en los próximos 25 años, 20 años. That's 25 right. años. And then, well, actually, the slide's out of order. Now we're going to do the close. Ahora vamos a hacer el cierre. Yeah. We've met. I'm important. You're important. My time is valuable. I must go. Nos conocimos, usted es importante, yo soy importante,
tengo que ir. But I now have this information. My engineer put it together. Your roof is fantastic. Ahora tengo ya esta The información. savings are many, many, many tens of thousands of dollars. Cientos y miles de dólares en ahorros. I have this information. Aquí tengo, aquí están mis cartas. Would you be against seeing the numbers? ¿Va a estar usted opuesto Yeah. a ver los números? Yeah. Would you object to me showing them to you? I know you want to know. Yo sé que I usted know quiere you saber. want to know. I Do you want want to to know. know? You want to know the Quiero numbers? saberlo. Okay, it's settled. This is settled. I must come back. I Voy now a- must voy come a- back. Voy a volver. There's no choice. There's no decision to make. I must come back. This is happening now. So, I have a very important question for you. Is your electric meter on this side of the house or that side of your house? Tengo una pregunta nada más. Esto va a pasar. La caja de la luz, ¿la tiene del lado derecho o del lado izquierdo? Estás cerrando ya. Keep going all the way to the end. Okay. It's over here. You know what? You have your shoes on. Can you I do. can you come with me? Is it locked? Do we need a key? No. Okay. Está abierta. My engineer needs to see the box, so he's not coming out. Mi ingeniero no va a venir. Él He necesita needs to saber- see the box Él necesita ver qué tenemos aquí en esta caja. to see what the workers will need to do to get the solar connected to the box. Para saber qué tienen que hacer Yeah. los trabajadores Yeah. para poder Here it conectar is. solar esta caja. By the way, how long have you lived in this home? De paso, ¿qué tanto tiempo vive aquí en esta casa? Did you come here from far away, or have you always lived here in the neighborhood? ¿Vino de lejos, se movió aquí o siempre Yeah. ha vivido aquí? Now is the time to be Ahora es el amigos. momento de ser amigos. Now we're making friends. Ahora somos Now we're amigos. talking. Now we're going to establish credibility because now he's decided this is important. Ahora es el momento, ¿por qué? Porque esta persona ya decidió escuchar la I got a información. picture of your bill. Let's get a picture of us as well. We'll put this on Instagram. This is a big moment for both of Vamos a us. poner una foto en This is Instagram. going to be a very long and beautiful relationship. Esta va a ser una relación muy larga y fructífera. I also need a copy of your electric bill. Do they mail that to the house or is it on your phone? Necesito también una copia de su recibo de luz. ¿Se lo mandan todavía por papel o lo recibe electrónicamente? Is your phone on you? Can you pull it out? ¿Tiene su teléfono? Yeah. ¿Lo puede sacar? Pull it out. I also need your electric bill. So type in www.utilitycompany.com. Let's get your bill. Puede meterse a esta página y sacar su recibo de luz. And let's also get our Instagram moment here. So, by the way, they're still giving away 3 books. If you film part of this conversation and post it on Instagram or Facebook, we're having a drawing. I'm giving away 3 of the books. I'll be signing books out there at my booth as soon as this is over. And surely I could do a few simple things every day to continue to be successful at this level. Si pude hacer un par de cosas para poder mantenerme sobrio, ¿sí? También puedo hacer un par de cosas para trabajar a cierto nivel y poder mantener ese ritmo de vida. And that prayer was answered. I found solutions. I found ways to do this. And I found a way to repeat. I found a recipe. Just like I had the recipe to not drink anymore, I found a recipe where I could make that same level of success, same level of income every single solitary year, year after year. Como encontré esa receta para mantenerme sobrio, encontré la receta también para poder seguir trabajando en la misma forma y seguir manteniendo ese nivel de ingresos. And somebody said to me, you should write a book. And I said, no, I don't want to write a book. You don't make any money writing a book. You have to sit a long time. I was not going to do this. And then COVID came. Alguien me dijo que escriba un libro y yo les dije que no, porque no se hacía dinero con eso y tenía que pasar mucho tiempo, pero al final lo hice y ese fue el año en que nos azotó COVID. And I was stuck in a cabin with my wife, working over satellite, but lots of time with just me and a notebook. And so I started Pasé lo que pasé. Estuve en la cabaña con mi mujer y trabajando vía Zoom, lo que hicimos todos en ese año. Tenía mi libreta al frente y ahí fue donde empezó la historia de No Matter What, pase lo que pase en español. And then I met Fernando, and I met Hector.
conocí a Fernando y a Héctor. Yes. And they said, you should write a book. You should take your book and put it into Spanish. There's so many people. I said, you know what? I had a lady tell me that not a long time ago. She met me that day and we did our very first Spanish social media post, and the response was amazing. And I went from not being able to see everyone to being able to see everyone. And now I have thousands and thousands and thousands of people who watch what I do on social media every day. I found this unbelievable. Y me dijeron que escribe el libro en español. Vanessa se lo había dicho antes también. Hicieron el primer post en español en las redes sociales. Tuvieron muchísimas vistas y likes. Y desde ahí empezó todo esto. Se quitó la venda de que hay un montón de gente que ahora él ve que antes no veía. And then Angel and Fernando and Hector invited me to come here and be on this stage, and I knew I couldn't be here without getting this book ready. It's been a lot of hard work. It's made my family miserable, and my assistant want to kill me. Sabía que tenía que venir aquí a la convención, pero no podía venir sin el libro traducido, y ha sido un infierno básicamente para toda la familia, para sus asistentes y toda la gente que ha trabajado en él. Because it's hard to get anything done when you're selling this much solar. Porque es difícil hacer otra cosa cuando estás concentrado básicamente en vender solar. So that's the story. Here I am with Vanessa, with Juan. Juan and I are in business together. Vanessa lives on the other side of the country. We see each other every day on the MOD Sales Academy, no matter what call. Aquí estoy con Juan y con Vanessa. Conmigo trabajamos juntos. Y con Vanessa está al otro lado del país, pero está todos los días en su llamada a las 8 de la mañana, donde todos están invitados. We do this every day. Lo hacemos todos los días. During the week. De semana. Pase lo que pase. Pase lo que pase. So that is the story. That is the journey. I'm very happy, very proud to be here, very excited to be welcomed into this community. I'll be signing this book out in my booth, which is out there. We have some refreshments. I look forward to meeting each of you. I look forward to being here for the next couple days. Are there any questions? Angel, would it be good to see if anyone has a question? Yes, please. ¿Tiene preguntas, algo en específico? Bueno, Mike estará firmando libros ahora aquí en su booth. Quien quiere ir a visitarlo, están más que bienvenidos. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, Mike está aquí para responder. Sí. Yes, sir. Yo agradecerle por compartir la sabiduría de su vida, de experiencia, de derrotas, de fracasos, de desvelos. Para los que apenas empezamos en esta industria, nos abre los ojos porque sabemos que si usted lo hizo, pase lo que pase, nosotros podremos lograr hacer ese $1.5 million de ganancias en un año. Felicidades. So he really appreciates what you do. He knows that if you go through all this and you did it, and we know that we can do it and do that $500,000 sales this year. You really can do it. Many people tried to talk me out of using the word recipe. Okay? If what is your favorite dish ¿Cuál es tu plato preferido? that your abuelo would make? ¿Cuál es el plato preferido tú para comer? Que quería tu abuela. Filete de la cordon bleu. Cordon bleu. Yeah, cordon bleu. Filet cordon bleu. If you didn't know how to make this, it would seem like magic. How could somebody make such a great dish? Si tú no supieras cómo hacerlo, sería algo mágico este plato, correcto. I felt this way about chicken soup. Surely you would have to have some sort of magic to make this pot of delicious chicken soup. Sí, lo mismo pensar sobre una sopa de pollo. Sería algo mágico hacer este plato. My grandfather invited me to come over and spend a whole morning in his kitchen, and we cut up carrots and celery and salt and pepper and put it all in a pot, turned on the fire. He gave me the recipe and showed me how to do it. So básicamente su abuelo le enseñó cómo se unieron y le enseñó cómo hacer esta receta, se la mostró. So you really, really can do it. This is the recipe. Solar is a special gift. The planet needs it. Our community needs it. Our country needs it. Our people needs it. Doing the work. If you will do the work to go out and knock on a door and say hello
it will work. Solar es un regalo, es algo que es necesario para nosotros como sociedad, es necesario para el planeta. Si tú haces el trabajo, si tú sigues la receta, sales todos los días y tocas la puerta, como él lo dice, vas a tener éxito, pase lo que pase. We can make chicken soup. We can make filet cordon bleu. Yeah. We can talk to a neighbor and say, I have a solution to a big problem that you can't see yet. Podemos hacer la sopa de pollo, podemos hacer el cordon bleu. Lo único que tenemos que hacer es seguir la receta, hablar con un vecino y decir cómo funciona solar y los beneficios. Gracias. Muchas gracias. Gracias.